హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు ఆర్కే కెరీర్ పాయింట్. నేను మీ ఆర్కేసా. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనము స్టాఫ్ నర్స్ ఉద్యోగాలకు సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి క్లాస్తో అయితే మీ ముందుకు రావడం జరిగిందండి. అంతేకాకుండా మన ఛానల్లో ఉన్నటువంటి స్టాఫ్ నర్స్ ఉద్యోగాలకు అప్లై చేసినటువంటి ఆస్పిరెంట్స్ కోసం మెగా టెస్ట్ సిరీస్ దాదాపుగా 7,000 ఎంసీక్యూస్తో మీకైతే అందచేయడం జరిగిందండి. వాటితో పాటుగా ఒక 5 గ్రాండ్ టెస్ట్లు కూడా యాడ్ చేయడం అయితే జరుగుతుందండి. ఎవరైతే 299 ఆఫర్తో తీసుకున్నటువంటి అభ్యర్థులకి మంచి ఆఫర్ అండి ఇది. సో ఇది 10 నవంబర్ వరకు మాత్రమే ఉంటుందండి. తర్వాత 499 అవుతుంది కోర్స్ ప్రైస్. వెంటనే తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. యాప్ లింక్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది. మన యాప్ పేరు ఆర్కే ట్యూటోరియల్, లేదా టెస్ట్ సిరీస్ అని కామెంట్ పెట్టండి, యాప్ లింక్ పంపడం జరుగుతుంది. యాప్ డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత మీ మొబైల్ నెంబర్తో రిజిస్టర్ అయ్యి స్టోర్ అనే ఆప్షన్లో మీకు కోర్స్ కనిపిస్తుంది, పర్చేజ్ చేయండి. పర్చేజ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఆ కోర్స్ ఓపెన్ చేసి కంటెంట్ ఆప్షన్లో ఇవన్నీ కూడా మీరు చూడాల్సి ఉంటుంది. చాప్టర్ వైజ్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్, పీడిఎఫ్, సో అన్నీ కూడా అందులోనే మీకు అందుబాటులో ఉంటాయి. గ్రాండ్ టెస్ట్లు కూడా, టాప్ 5 గ్రాండ్ టెస్ట్లు కూడా. ఓకేనా? ఒకవేళ మీకు గనక డైరెక్ట్ ఓన్లీ గ్రాండ్ టెస్ట్లు కావాలి అనుకుంటే, టాప్ 15 మెగా గ్రాండ్ టెస్ట్లు కావాలనుకుంటే జస్ట్ 99కి అందజేస్తున్నామండి. సో ఇది కూడా తీసుకోవచ్చు మీకు కావాలి అనుకుంటే. దీంట్లో 15 గ్రాండ్ టెస్ట్లు ఉంటాయండి, అందరూ కూడా గమనించాలి. ఫుల్ కోర్స్లో 5 మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేస్తాం, ఇక్కడ 15 మెగా గ్రాండ్ టెస్ట్లు. ఓకేనా? సో ఉపయోగించుకోవాలి, మంచి అవకాశం. ఆల్ ది బెస్ట్ గైస్. ఈరోజు మనము స్టాఫ్ నర్స్ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి నర్సింగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ వార్డ్ మేనేజ్మెంట్ అనేటువంటి టాపిక్ నుంచి చాలా ముఖ్యమైన అంశాలని ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దామండి. ఓకేనా? ఇంట్రడక్షన్ కావచ్చు, మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్ కావచ్చు, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ హాస్పిటల్ డిపార్ట్మెంట్ యూనిట్ వార్డ్, మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్, సప్లైస్ అనేటువంటి టాపిక్స్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి. వీటన్నిటిపైన ఒక రివ్యూ అయితే చూసేద్దాము, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? సో ముందుగా చిన్న లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. వీడియోస్ని చాలామంది చూస్తున్నారు, బట్ తక్కువ మంది లైక్ చేస్తున్నారండి. సో లైక్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి. ఓకే. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, వాట్ ఈస్ ద primary goal of nursing administration in healthcare setting? What is the primary goal of nursing administration in healthcare settings? Answer option A అండి, టు ఎన్షూర్ ఎఫిషియంట్ పేషెంట్ కేర్. అంతే కదండి, నర్సింగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటి? టు ఎన్షూర్ ఎఫిషియంట్ పేషెంట్ కేర్. ఓకే, వివరాలు చూద్దాం. The primary goal of nursing administration is to ensure efficient patient care through effective management practices, forecasting an environment where nurse can provide high quality service, ensuring patient safety and providing health outcomes. Important. Next one. Which of the following is a fundamental principle of a management in nursing? What is the following is a fundamental principle of management in nursing? Option B అండి, unity of command. Unity of command. The principle of unity of command is in a nursing management means that every employee should report to one supervisor to avoid confusion and ensure clear lines of authority, thus facilitating effective communication and accountability. Important question అండి, యూనిటీ ఆఫ్ కమాండ్ అంటారు దీన్ని. ఓకేనా? ఒకరి దగ్గర అధికారం ఉండి సో వారి ఇన్స్ట్రక్షన్స్తో అందరూ కూడా వర్క్ చేస్తారు. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అసెట్టింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్, డిటర్మైనింగ్ స్ట్రాటజీస్ టు అచీవ్ దెమ్ అండ్ అలొకేటింగ్ రిసోర్సెస్ టు ఈజ్ known as. The process of setting objectives determines setting to achieve them and allocating resources is known as. ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి అండి, ప్లానింగ్. ఏంటండి? ప్లానింగ్. చూద్దాం. ప్లానింగ్ ఈజ్ ఏ క్రిటికల్ మేనేజ్మెంట్ ఫంక్షన్ దాట్ ఎవాల్యుయేట్ సెట్టింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్, ఐడెంటిఫైయింగ్ ద necessary resources and developing strategies to achieve these goals, thereby guiding the organization towards its desired outcomes అండి. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకేనా? ప్లానింగ్ ఈజ్ ఏ క్రిటికల్ మేనేజ్మెంట్ ఫంక్షన్గా మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్. ఇన్ ఏ హాస్పిటల్ సెట్టింగ్ హూ ఈజ్ ప్రైమర్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ఓవరాల్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ నర్సింగ్ సర్వీస్. ఇన్ ఏ హాస్పిటల్ సెట్టింగ్ who is primarily responsible for the overall
Management of nursing service. ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి అండి, ద నర్సింగ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. వివరాలు చూద్దాం. ద నర్సింగ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ oversees nursing service in a hospital, ensuring that nursing care is delivered effectively, managing personnel, budgets and policies to support optimal patient care. ఓకేనా, అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనేటువంటి వ్యక్తి అన్ని సర్వీసెస్ చూసుకోవాల్సి ఉంటుందండి. ఓకేనా, సర్వీసెస్ ఇన్ హాస్పిటల్, ఎన్షూరింగ్ దట్ నర్సింగ్ కేర్ డెలివర్ ఎఫెక్టివ్ అంటే అన్ని సౌకర్యాలు సక్రమంగా ఇవ్వబడుతున్నాయా, మేనేజింగ్ పర్సనల్స్, బడ్జెట్ కూడా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది, పాలసీ మేకింగ్ కూడా చాలా ముఖ్యమైన అంశం వీరి చేతిలో ఉంటుంది. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ఎ కీ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ అ సక్సెస్ఫుల్ వర్డ్ మేనేజ్మెంట్? వాట్ ఈస్ ఎ కీ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ సక్సెస్ఫుల్ వర్డ్ మేనేజ్మెంట్? ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి అండి, ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్. Effective communication. Effective communication among the healthcare team is a crucial for successful ward management, as it facilitates collaboration, enhances teamwork, and ensures that all staff members are informed about patient care plans and changes. Okay, important. Next one. The process of ensuring that hospital policies and procedures are followed correctly is called. ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ అండి, కాంప్లయన్స్. ఓకే, కాంప్లయన్స్ అంటారు దీన్ని. చూద్దాం. కాంప్లయన్స్ ఇన్వాల్వ్స్ ఎన్షూరింగ్ దట్ ఆల్ స్టాఫ్ మెంబర్స్ అడ్హెర్ టు ఎస్టాబ్లిష్డ్ హాస్పిటల్ పాలసీస్ అండ్ ప్రొసీజర్స్, విచ్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ మెయింటైనింగ్ పేషెంట్ సేఫ్టీ, రెగ్యులేటరీ స్టాండర్డ్స్ అండ్ ఓవరాల్ క్వాలిటీ ఆఫ్ కేర్. ఓకేనా, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి. నెక్స్ట్ వన్. Which of the following best describe the concept of cost effectiveness in healthcare? Which of the following best describes the concept of cost effectiveness in healthcare? Answer option A అండి, balancing quality and cost in patient care. Balancing quality and cost in patient care. వివరాలు చూద్దాం. Cost effectiveness in healthcare refers to the balance between the quality and service provided and the cost incurred, ensuring that the resources are used efficiently while still meeting patient need effectively. Important అండి. Next one. In terms of equipment management in a nursing unit, which of the following is essential? In terms of equipment management in nursing unit, which of the following is essential? Option B అండి, రెగ్యులర్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ చెక్స్. రెగ్యులర్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ చెక్స్. Regular maintenance and checks are a requirement are essential in nursing units to ensure safety. So functionality and reliability, preventing equipment failure that could compromise patient care. రెగ్యులర్ మెయింటెనెన్స్ అనేది చాలా చాలా ముఖ్యమండి. పేషెంట్ కేర్లో ఇది ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్, ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ డీసెంట్రలైజేషన్. ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ డీసెంట్రలైజేషన్ ఇన్ నర్సింగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీన్స్. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ డీసెంట్రలైజేషన్ ఈ యొక్క నర్సింగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ యొక్క ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుంది, అదేంటి? ఆప్షన్ బి అండి. సో డెలిగేటింగ్ అథారిటీ టు లోయర్ లెవెల్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. డెలిగేటింగ్ ద అథారిటీ టు లోయర్ లెవెల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే అధికార విభజనగా చెప్పుకోవచ్చు. హై లెవెల్ నుంచి కింది లెవెల్ వారికి కూడా కొంత అధికారాన్ని ఇవ్వడం అండి. ఓకేనా. డీసెంట్రలైజేషన్ ఇన్వాల్వ్స్ delegating decision making authority to lower level of management, allowing for a more responsive and flexible operations in nursing administration and improving staff morale by involving them in the decision making process అండి. వారికి కూడా అధికారం ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, వారు కూడా బాధ్యతగా పనిచేయడానికి వీలుంటుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్. Which budgeting method allocates funds based on past spending patterns? Which budgeting method allocates funds based on past spending patterns? Answer option B అండి. సో ఇంక్రిమెంటల్ బడ్జెటింగ్ అండి. ఇంక్రిమెంటల్ బడ్జెటింగ్.
Incremental budgeting is a method that allocates funds based on the previous year's expenditure, adjusting for flotation or charges in program size, which can sometimes lead to inefficiencies if not carefully monitored. అంతే కదండి. సో ఇంక్రిమెంటల్ అంటే ప్రతి సంవత్సరము బడ్జెట్ అనేది అవసరాలకు అనుగుణంగా పెంచుతూనే వెళ్ళాలండి. అంతేకాకుండా దాన్ని సరైన విధంగా కూడా అడ్జస్ట్మెంట్ చేయగలగాలి. అలాంటప్పుడు మాత్రమే ఇది సరైన విధంగా ఉపయోగించబడుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ టీమ్ నర్సింగ్ ఎంఫసైజెస్. టీమ్ నర్సింగ్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ దేన్ని తెలియజేస్తుందండి? ఆప్షన్ బి అండి, ఏ కొలాబరేటివ్ అప్రోచ్ అమాంగ్ నర్సింగ్ స్టాఫ్. ఏంటండి? ఏ కొలాబరేటివ్ అప్రోచ్ అమాంగ్ నర్సింగ్ స్టాఫ్. నెక్స్ట్ వన్, in evaluating nursing performance, which of the following is the most important? In evaluating nursing performance, which of the following is most important? Answer option B and D. Patient satisfaction scores. Patient satisfaction scores. Rachudam. Patient satisfaction scores are critical indicators of nursing performance as they reflect the quality of care provided, the effectiveness of communication, and the overall patient experience, making them a priority in evaluation process. Important question అండి. Next one, the primary purpose of a nurse manager's daily handles is to. The primary purpose of a nurse manager's daily handles is to. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ అండి, అసైన్ టాస్క్ ఫర్ ద డే. అంటే ప్రతిరోజు కార్యక్రమాలను అప్పగించడం అండి, రోజువారీ డ్యూటీస్ని. డైలీ హ్యాండిల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ బై నర్స్ మేనేజర్స్ టు అసైన్ టాస్క్, అడ్రస్ ఇమీడియట్ ఇష్యూస్ అండ్ ఎన్షూర్ దట్ ఆల్ స్టాఫ్ మెంబర్స్ ఆర్ అలైన్డ్ విత్ ద డేస్ గోల్స్ అండ్ పేషెంట్ కేర్ priorities, thereby enhancing operational efficiency. Next one, which strategy is most effective in managing conflicts within a nurse team? Answer వచ్చేసి ఆప్షన్స్ అండి, collaboration. Collaboration is the సరైన సమాధానం. Collaboration is the most effective strategy for managing conflicts as it encourages open communication, understanding diverse perspectives, and working together to find mutually beneficial solutions. So fostering a positive team environment అండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ వన్, a nursing administrator must consider which of the following when implementing a new policy? ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్స్ అండి, స్టాఫ్ ఇన్పుట్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్. స్టాఫ్ ఇన్పుట్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్. వివరాలు చూద్దాము. స్టాఫ్ ఇన్పుట్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆర్ క్రూషియల్ than implementing new policies as they provide insights into practical implementations, enhance buy-in, and help address any concerns, ultimately leading to smoother transactions and improved complications. ఇంపార్టెంట్ అండి. సో గాయస్, ఇది రోజుకు సంబంధించినటువంటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రివిజన్ క్లాస్ అండి. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. తప్పకుండా మన యొక్క టెస్ట్ సిరీస్ అయితే తీసుకోండి, మన యాప్లో అందుబాటులో ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ గైస్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే, బాయ్.